mishi ya wafuasi wa Azimio na hata mrengo mzima wa Azimio, ambapo wamekuwa wakishinikiza serikali kupitia kwa mikutano katika kaunti mbalimbali. Wamefanya mikutano 24 wakishinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha na hata pale kutoka katika kupunguza ushuru unaotolewa ama unaotozwa kwa Mkenya wa kawaida. Wakenya wamekuwa kililia manake gharama ya maisha imekuwa kipanda kila uchao, hata pale wakati ambapo ruzuku ziliweza kutolewa, ruzuku ambazo zilikuwa ni za mafuta pamoja na vile bidhaa vya kimsingi ambavyo Wakenya wanahitaji katika maisha ya kawaida. Kwa hivyo sasa tunaendelea kuona maandamano haya yakiendelea jijini mwa Nairobi na wafuasi wa Azimio wakimiminika. Wakati wowote tutamwona kinara wa Azimio pia vile ripoti zinasema akifika pia katikati mwa jiji la Nairobi. Hatujui kwamba wale ambao ni viongozi pia wa Azimio akiwemo Martha Karua pamoja na Musyoka Kalonzo watafika katikati mwa jiji. Hapo awali alikuwa ameshasema Raila Odinga kwamba wafuasi wake waweze kukutana katika jumba la KICC, na hapo ndipo wataanza maandamano kuelekea katika ikulu ya rais kuwasilisha malalamishi yao. Katika studio zetu tuko naye Cliff ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Tuko naye mtangazaji mwenza ambaye ni Brian Amwai ambaye amekuwa akifuatilia haya yote tangu maandamano haya yalipoanza na hata kushinikizwa kwa serikali kulipoanza na wafuasi wa Azimio pamoja na viongozi wao, kuhakikisha kwamba mtazamaji umeweza kumakinika zaidi na yale ambayo yanaendelea. Karibu sana Cliff. Asante sana. Tumeona mengi tu yakiendelea katikati mwa jiji la Nairobi. Je, Wakenya wa kwanza wako na haki ya yale ambayo wanaendelea kuyafanya? Asante sana kwa kunipa nafasi hii kuwa hapa tena. Na kwa kujibu swali lako kwa urahisi ni ndio. Wana haki ya kufanya yale ambayo wanayafanya, ambayo ni katika constitution. Basi pale tunaangalia katika article 37 inasema kwamba wako na haki ya kuweza kudemonstrate, picket peaceably, and that is what the constitution guarantees. So to answer your question, yes, they have a right to demonstrate and picket. Yeah, but then this should also not be read in isolation, and that is something that we are really keeping an eye on. Lakini hatujaona wafuasi wale wa Azimio wakiwa na wakirusha mawe ama wakifanya mambo vyovyote vile kinyume na sheria, lakini tumeona pale polisi wakitupa vitoa machozi. Kwa nini? Je, ni kama wanakiuka zile sheria na miongozo ambayo imewekwa pale? Kwa sababu wale wafuasi hatujaona kwamba wamepiga mtu yeyote. Hatujaona wafuasi wale wakifunga maduka ama wakiba. Unajua kuna mambo mawili yanaendelea hapa. Na cha kwanza ni kwamba kuna sheria. Sheria ambayo inaruhusu hawa watu ama hawa Kenya waweze kukutana na waweze kufanya yale maandamano yao peacefully. Lakini pia kuna siasa ndani yake. There is that aspect of politics in it. Na hii siasa inakujia kwamba pale kuna ile onyo ama that particular announcement by the head of police or something, who said the regional commander, who said that the notice was not in time for the demonstrations. So having done that, and he being the head of the region, you see, that is where now we have the confusion. Lakini tukiangalia swala hilo ni kwamba hata baadaye waziri wa usalama alitoa notice, alitoa hotuba yake. Just a second. There is that, right? There is that has been said by this regional commander. You see, that now brings a conflict or a clash. On one hand, you need authorization to do this. Like you need a letter at least to demonstrate, to show that you went through due process, right?
On the other hand, the letter has not been forthcoming. Now, are you saying that is where I'm talking about? There is that politics being played? I think you don't need authorization to demonstrate. You only need to notify. The Constitution is very clear. You notify, because that's a provision. We have been given that provision by the Constitution that you can demonstrate anytime, anywhere, anytime you want. You only need to notify. You know, there is a difference between notifying and requesting. That is okay. To be authorized. Okay. That is okay. But then what we are saying then, we will have chaos. If that is how we are going to go, or if that is how we are going to read this constitution in isolation. Because you demonstrating and destroying my stuff, then you have also infringed in my rights. Sijaona kwamba wafuasi wa Azimio ama wafuasi wote wale maandamano yamekuwa Cliff, because if we go back to the statement that the regional commander actually did give, and he did say, yes, you did not meet the threshold. The threshold, yes. But your Article 37, your picketing is actually provided in Article 37 of the Constitution. So you can go ahead and do it. But in doing so, you do not need to destroy property because your right... you do it peaceably. Exactly. Your right stops where another person's right has been infringed. So far, we have not seen that come out in regards to people destroying property and looting and all that. But we've seen police now, arresting people and, to some extent, making it look like the people that are actually on the streets are causing chaos. So where do we draw the line when it comes to this particular issue? You see, looking at the pictures that you're bringing, there are no many demonstrators, isn't it? But the few that are demonstrating, the few that have got their way into the streets of Nairobi. We are saying that please remember that every law has to be abided by. And abiding by that law then means that we have to also look into the legality of this particular demonstration. Did you get a letter to come here? Were you authorized to come here? You get? Yes, you may have notified us, but then we have to also protect the businesses that are here, the businesses that are in Nairobi, right? We can't allow you to come and make Nairobi a ghost town, like what we are seeing. You get? So we allow the people who are going into their business, and for you, stop going into any other area that you're not allowed to go to. You get? The fact that they are saying that we want to go to KICC, this is a protected area, right? We want to go to KICC, then from there we go to wherever. No, for you, you have the roads. You use the roads. Stop getting into public spaces where you are supposed to have authority to get into. You don't just get into KICC if you don't have any business there, isn't it? You don't just go to any office if you don't have any business there. You just can't go there and see. But where do do people demonstrate to? Because they have to demonstrate to the authority. On the streets. Yes. You are on the streets. Yes. But you cannot say you want to go to a protected area, a restricted area in terms of, you see, you're talking about going to State House. But it's a protected area. How can you go there? A public place, right? How can you? Okay, fine. Then everybody, then you should also have gone to the issue of State House was actually clarified. They say when Raila Odinga was doing an interview with one of the TV stations in the country, it did say, yes, there was that talk of marching to State House, but the march to State House is not going to go. When you're talking about getting into KICC, is that where you're going to demonstrate in KICC? It was supposed to be a gathering place for them. No. KICC, you have to get authorization to get to KICC. There has to be but we have seen what is so unique with the demonstration, because we have seen I can go to KICC anytime I want, even tomorrow. You go to KICC, but let us see. What is now unique with this today? What do you have? What business do you have going to KICC? These demonstrators are not. They are not chaotic. They are not. You and I know how to deal with what we call mass audience. It is not the same way you can deal with two people coming to a place. But these people are so peaceful. You get the idea? There is no peaceful We've here. not, because we are journalists. We have not seen there is no looting in the peaceful town. here. What we are saying is,
let us not be blind to the fact that there are hidden agenda. So and whenever you have a mass, there's a way you control a mass, and there's a way you control individuals. In your own words, what we are seeing on the streets is decoding the hidden agenda. The police are trying to decode that hidden agenda. They're not trying. They're not trying. They already have information, and that is what they're acting upon. Let us give credit to our security forces at the same time. Let me ask you, I mean, you live in Kenya. Na unajua ni nini ambayo hivi sasa. Oh yes, and I love my country. On the ground, vitu zikoje? Wakati unasema vitu, unamaanisha vitu vipi? When it comes to issues of the economy, you know, bei ya bidhaa vya kimsingi na gharama ya maisha kwa ujumla. This is where again I'll tell you. Ulisema wewe ni Mkenya wa kawaida? Yes. And this is where I'll tell you. Things have not been good for the longest time. Nazungumzia sasa hivi. Things have not been good for the longest time. Kwa sababu historia. That is why I'm saying, if things have not been good for the longest time, I'm not saying that things are perfect right now, or things are rosy right now. Things are not. But then we have a government that has been elected into their various positions. There's a government of the day. Could you at least give this government time to work on how to get this economy back, and which they are doing, which they are showing. But many critics say that ile kuondoa ruzuku subsidy ndio imefanya gharama ya maisha kupanda. Okay, kindly just point out something that you feel. Kwa mfano, ruzuku so that we talk about kuondoa ruzuku kwa mafuta ya petroli ama mafuta kwa ujumla. So now, kuondoa ruzuku kwa unga. Na subsidy. Ni kweli kwamba tulinunua unga wakati subsidy iliwekwa shilingi 100. Unga huo ulikwepo, wananchi walinunua. Hata kama walinunua kwa siku 2 ama 3, unga huo ulikwepo. You know, these are things that wakati tumepatiwa this airtime, let us not waste it in doing propaganda, because I'm not here to do propaganda for anyone. Let me tell you the truth. Kidogo, let us not politicize everything here. And that is not the reason why I'm here. I'm not here to support this side or that side. I'm here to actually speak what needs to be spoken and to tell the common mwananchi what is going on. When you subsidize, how many people are gaining from the subsidy? Kenyans, when you subsidize, because you subsidize across. You because don't who are you? what are you subsidizing? What are you subsidizing? And who gains from that subsidy? The money I'm talking about that you're giving, because this is money you're giving someone to actually reduce. Of course, businessmen gain, but at the end, what is the anticipated result? How many businessmen are those that are gaining? There could be even 1 or 2 or 3. Okay, but fine. Let there be even 100. At the end of it all, the common money for how long? Now let's years and years, because let me tell you, even major countries, major economies do this. For how long? Subsidize. Let us talk about Kenya. Let us use let us use the example that you've just given. Stop running away from and going to other countries. We are talking about Kenya here. Okay, right? So the subsidies that were given, how long did they last us? I mean, they have been lasting us for years and years. We've had subsidy on petrol for years and years. We've had subsidy on I think Lamek, you need to get your facts. You need to get your facts right, and you need to get your facts straight. Here's the thing: subsidies means we are giving the manufacturers. There are those manufacturers some money so that they can reduce whatever that we want them to reduce. Yes. Correct? Yes. So. How long will we be giving these manufacturers that money? Okay, that means continuous, right? What this means, these are short-term measures. What the government is looking at the long-term solution, such that what we have is we are subsidizing the cost of production. You get? Subsidize. If we are to subsidize, then we subsidize cost of production. But we are not doing subsidies. That one stopped. The government said, no, we are not going to subsidize anymore. What we are going to do is to empower this person who is the producer. The producer.
Okay, cost of production, lower the cost of production. Once we lower the cost of production, by default, the cost of that particular product goes down. But you see, you are doing that at the expense of not knowing there are so many factors that involve the cost of production. When it comes to production, before you go on, I know you have done business, you've done agriculture, maybe in Form 1 or Form 2. There are so many factors that, contribute to production. What are the costs of production? For example, one, you talk about subsidizing fertilizer, right? That's what they are doing. But what about rain that we are not sure of? It will also cost us. Whoa. That is it. That is it. Whoa. Because you look at the government, and I want you to look at it keenly. Are we having an honest conversation? Yeah, here, we are having an honest conversation because you see, a conversation my brother, biased on one side. Let us have a look at this thing wholesomely. Are we sure of the rains? Are we sure of the transportation? Because we are talking about subsidizing fertilizer. What about the transportation? We have to the cost of transportation. There are so many costs. Is also RUTO's problem. Factor. It's also RUTO's problem. It's a factor. So whenever you're trying to cure the cost of fertilizer, but there are other major key players when it comes to production. This is not how. So you will not convince. Let me tell you. Let me ask you something. You will not convince that Kenyan who is listening that now today lalanja kwa siku mbili because I'm looking at the long term. Convince that Kenyan. Whoa. Now you see, there's a way you're pushing this conversation to actually become more or less lost. We will be lost if we start talking about the eventualities that happen in anything, especially when we're talking about rain. Are you trying to blame somebody for rain? But those are factors. Here's the thing. Let us talk I'm not blaming anybody. Let us talk. There is what is being done short term. There is what is being done long term. And what people are not really keen on is how then to actually look at the long-term solution, which is going to help very many people. And this is where he actually said that the rot or the problems that we had, or the problem that we had, is going to be sorted. I'm going to take like 3 years. This is a person who has done that research and understood that the problems that we have, the foundations that we want to build, are going to take me at least 3 years to actually stabilize. You got the idea? That time, ask the questions that you're asking. But it doesn't mean that the government doesn't have short-term solutions. All right? Short-term solutions to these problems that are ailing us. The one that you're asking about. Somebody who is looking at eating today, can we tell them to wait until we sort out everything? No, that is myopic thinking. There are things that are being done to actually cushion this person, this mwananchi. And that is where we are talking about these relief foods which are being distributed to various drought-prone areas. These are short-term, so that that person doesn't sleep hungry. But when you come and argue that these are things that we are not supposed to look at, or these are things that we assume they are not doing, they are doing it. As they prepare for the long-term solutions, which are, let us make sure that our manufacturers are manufacturing these things at a lower cost. So that once we do that, we lower the cost of production, then we can increase or reduce the prices. Let me jump in a little bit. Yes. This is the thing, and I understand the issue of having a long-term solution, because you cannot continue feeding people on having a short-term solution and subsidies and all that. But do you think maybe it was too quick for the government to actually remove subsidies on products that are very basic to the common people? Because we wouldn't be here right now
and people will not be taken to the streets to, you know, champion and say, okay, we need the cost of living to come down because we cannot afford unga, we cannot afford this. You're saying you're going to reduce gas, but sasa, what do we cook at the end of the day? Because we do run stories on that. Was it too quick in regards to removing the subsidies on basic commodities? This is how I'll answer your question, Abani. Before dawn, and I think I've said this in here, I think not a long time ago. Before dawn, there is darkness, isn't it? In short, things have to look tough or bad before they can be good. Mm. Having said that, during or in the process of this particular foundation building and making sure that the moment we hit the road, the products that we're talking about are not going to be increased again. They are going to either remain that way or go down, keep going down. There has to be a time where we have to, feel the pinch a bit. You get? Mm-hmm. Let us accept that. Let us admit that. Before a road is constructed and is fine to use, there is traffic, there is diversions, etc., etc. Yani, there is a lot of disorganization and a lot of mess, right? But after it is done, however long it takes, mm-hmm. or given the period, and that is why I mentioned what the president said. He said that the problems that there are right now, I'll use 3 years. And in 3 years, I'll have solved these issues and made sure that we have a permanent solution or permanent solutions to whatever moving forward. You get? Mm-hmm. So that is what I'm talking about. It is not infinity, like we are doing this like we don't have a timeline. Like, wait for us to do this forever. No. We are saying he has given himself a timeline, and he's working with that timeline. All right? But what really boggles my mind is that when the cost of living started ballooning, mm-hmm. The person who has actually called for this was part of it. You get? Was part of it. What was the cost of unga in the past regime, the last 5 years? What was the cost of unga? It was 250, right? Hey, that was our test. I think we are playing between 200 to 230. No, it is okay. No. Let us just use it, right? Now, what is the cost of that? 170. It depends with the brand you're buying, though. Any brand. Just use any brand. Use any brand. All right? Use any brand. Okay? Use any brand. What we are saying... I think if you look at the cost... the cost of that was higher than now, isn't it? Yeah. Was higher than now, right? Then when it was higher here, you were not calling for Maandamano because you've been fed. You are comfortable in whatever that you're doing. But now that the cost is lower than what it was before, you want people to riot? Really? Does it make sense? That's just an example, a small example. Mm-hmm. So, which brings me to this question. Yes. Is this a people's agenda or the Azimio agenda? Because, yes, people on the street... That is the question you should have started with. No, people on the street, there are some people, they are Kenyans, because we do cover stories in regards to that, who complain that the high cost of living. And we also have the political side of it, mm-hmm. using that, actually writing mm-hmm. on that to call for protests mm-hmm. and all that, mm-hmm. because there are different things that they want to champion for, calling for that. Mm-hmm. Then... So where do we draw the line? Is it a people's agenda or the opposition's agenda? Because people too, mm-hmm. for them to take to the streets, they are feeling the pain. Mm-hmm. Yeah. Let us agree one thing. When I'm seated right here, let us agree one thing. The cost of living is not as it should be. It's high, right? Let us agree. Okay? But we are saying, are there solutions or are there
are there ways that this can be actually taken down or mitigated? All right? Is the government doing something? You get? And the answer will be, yes, it is doing something to actually mitigate that. Or it is in the process of doing something to mitigate that. It has just been there for 6 months. Hardly 6 months. And I think... What are the effects of what we are seeing right now on the streets? What are some of the effects? Because you see, maybe this may go on, not only today, but even in the future. We don't know when RAILA is going to call off this. What are the effects, especially to our economy and our socio-political being? This is as clear as day. The effects are the economy is going to be affected in one way or the other. This is not something that we should even have a discussion about. And that is why we need to put an end to it as quickly as possible. You get the idea? Yes. So that is not something that we need to argue about. The economy is going to be affected. And the cost of living that we are talking about is actually going to go higher. You get? It is not going to go low based on this. International investment or investment They from the will local investment? International investors will run away. Others will be afraid to invest. What does that mean? Jobs will be lost. You get? There are jobs that people are doing. You know, when we are talking about this. And all that will be blamed on who? Let me ask you, who has called for this? Who has made all this? You see, when you're talking about... No, who has called for this? When it is not broken, stop fixing it. If it is not broken, stop fixing it. Because this is what is happening. Now, are we trying to look at who has called people to get out, or who has caused all that people are complaining about? Let me ask you, who has caused all this? According to you, RUTO has caused all this? What has he done? RUTO is busy trying to fix problems, trying to fix messes that were there. Let us be honest. Messes that were done in a span of 5 years. You cannot fix that mess. So according to how long should RUTO be given? How many years? But I have told you, he has said it. He has said it himself. He needs time. For this mess, I will clean it, and I will take 3 years, and we will be back to where we are supposed to be. But with this kind of demonstrations, don't you think it will take him longer? So is it RUTO who called for these demonstrations? Is he working? Is he doing something? Still on this issue of demonstrations. You can't argue like that. Like you're blaming him for the demonstrations. No, we are not blaming. You can't blame him for the demonstrations. We are not blaming for Was there RUTO a for these demonstrations. way that we could have avoided to getting to this point? Because we saw, you know, I like that. That is the question that I was waiting for. Yes, let's go. Different political leaders. We've seen religious leaders coming front, talking to the media from different regions, saying, "Now we need to stop. We don't need to get to the streets. Something needs to be done. Dialogue, things like that. We saw the government very adamant. We're not willing to sit down. We'll not be shaken by whatever protest that you want to hold and things like that. And the Azimio side saying, "No, we are coming for you," and things like that. No, there's no chest thumping. It is just when people stand firm to tell you the right thing or to tell you the truth, then it is chest thumping. When they were on the other side just thumping now, for sure, saying they got all this and they're going to win the elections, are we so quick to forget that? Here is my answer to your question. When you have a bully, let me call him a bully for purposes of this particular conversation. When you have a bully, and the bully doesn't want to respect you, do you cow back and say, "Okay, bully, just do what you want. I've given you space to do it"? Just because you're a bully, someone has to stand up to this person and tell him, you cannot be getting your way all the time, even when it is unconstitutional. Okay. You get the idea? That is fair. So here's the thing. There was an election. One,
there was an election. Someone came out a winner, right? All the processes were followed up to the Supreme Court, right? It was upheld. The win for RUTO was upheld, right? So why do we then need to come and appease you just because you feel like you have a following, which for sure he does. He does, like he does. This is someone you can't write off. This is as I've said in previous interviews, I've said that you cannot push off Raila Odinga in the politics of Africa. He'll go down as one of the best politicians in Africa because that's what he does. That's his work, politics, all right? So at the end of the day, he cannot then use that particular leverage to actually blackmail every government to benefit himself. It doesn't benefit people. Let me come back to... Yeah. So this government has stood firm. It is not just stamping. Yep. It is saying you will not get what you've been getting from the previous administrations. Okay, fair enough. Listen, at what cost then do we stand firm? Because you see, there's one issue here that I think people are resonating with, and this has to do with the high cost of living. Forget about IBC and all that. That is totally different. When you are a government and you look down, you sit down and you say some of the things that these opposition leaders are putting forward, one of them could actually be very detrimental to my rule and the people, because the people are going to listen to this. Because when people are taking to the streets, most of them, I believe 90% of them are not about IBC. You're seeing Sufurias and all that. But the opposition has close to 9 agendas that they want the government to address. People are just focusing on one. Yes, that's the politics. Then the government, before we got here, actually have addressed this particular one issue, then we'll not be on the streets right now. Trust you me, and I will say this without fear or of contradiction. No matter what you do, no matter what you say, no matter, you see, there are those people who can never appreciate what you do or what you're doing. And that being said, if it wasn't high cost of living, there would be IBC. So he realized IBC is not a popular topic at this time. How do I move the masses? All right? This is politics now. He brings them, or he brings to the table whatever that will affect most. You get? You get? Because the story of IBC became null and void. Okay? When he realized that people are tired. So what can they resonate with? High cost of living. This is politics, and people are being used to actually push one man's agenda. That is the truth. But how can you say that this is one man's agenda, and yet we are seeing people demonstrating outside there? And you had agreed with us that there is a high cost of living on the ground. I agree with you. Yes. How can you say that this is one man's agenda, and yet it's people who are going out to demonstrate against the government for high cost? It's not one man's politics. Yeah. With politics, there are agendas. And there's an agenda. There's always an agenda. And one of it is irrelevance. All right? So, as I've said, and I will repeat, this is a politician who knows how to play this game. And how to use or leverage on the masses that he has. You get? But at the end of the day, why I'm saying this is one person's agenda, at the end of the day, who benefits? There was high cost of living in when he had lost in 2013, right? Then lost in 2017. The cost was not low, right? When he pushed Uhuru's government by threats like this ones,
Uhuru decided, okay, fine, come, let's bring Kenya together as it would be. Handshake. Who benefited? Because the cost of living now, I think ballooned. Kenyans benefited because there was calm and peace in the country. Yes, exactly. Don't you think? Because it is. Do you think it's time also? It is so that we also give him, so that there is peace and calm. Is that what you're saying? We cannot get peace if Raila is not appeased, isn't it? That's what we are saying, right? Isn't it? We have to appease Raila for peace to reign. So you agree with me that the problem is one. Na mtazamaji, yale ambao unatazama hivi sasa ni hali ilivyo katika barabara kuu ya Jogoo, ambapo maafisa wa polisi pamoja na wananchi wanaendelea sasa kupambana, huku wananchi wakitaka kufika katikati mwa jiji la Nairobi, ikiwa ni mapambano, wananchi wakiandamana kuhusu gharama ya juu ya maisha, wananchi wakitaka na kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha, hasa katika gharama ile ambayo ni ya bidhaa vya kimsingi. Hapo sasa polisi tumewaona tangu asubuhi wakiendelea kupambana na wananchi katika sehemu mbalimbali za jiji la Nairobi, wananchi wakijitokeza tangu asubuhi wakiendelea kupambana na maafisa wa polisi. Hapo awali picha tulizoziona zilikuwa ni picha ambapo wananchi hivi sasa wengine wameweza kuingia katika lile jumba la KICC, huku maafisa wa polisi wakiendelea kupambana na wananchi wengine katikati mwa jiji la Nairobi. Wananchi wanaendelea kuandamana sio tu hapa jijini Nairobi, hata katika mji wa Nakuru, ambapo tumemwona aliyekuwa spika ambaye ni Kirui pamoja na Miruka ambao wamekuwa ambao hivi sasa wamekamatwa katika eneo la Nakuru. Katika mji wa Kitale hali ni vivyo hivyo, manake waandamanaji wamejitokeza wengi katika barabara wakifunga barabara, huku polisi wakiendelea kuwatupia vitoa machozi. Katika mji wa Kisumu hali ilikuwa ni hivyo hivyo. Hebu na tutazame kile ambacho kinaendelea katika barabara kuu ya Jogoo, ambapo tena tutarudi tunapoyapata yale ambayo yanaendelea katika barabara hiyo ya Jogoo. Ukijaribu hiyo ndio tunakosana sasa. Msijaribu. Afande, si tunakava tu. Mkave tu, lakini mtu akijaribu kupiga mtu picha. Watu wapigi picha sisi. Kupiga picha tukipiga kutu. Na hapo mtaanza kuleta fitina hapo ndani. Na mwatu tunasaidia hadi nyinyi. Kama watu wajinga. Hata sisi tuko hapa tunasaidiana sote. Haya. Kilia kutoka nyuma. Angalia hizi kona. Nimejipiga mahali tumehold ground sasa, angalia hizi kona. Hizi wako unaenda. Yote ni yote ile kwa. Sasa itajika mara mbili. Yule ameshika mawe. Nani? Ako wapi? Leta yeye, Ako wapi? Wapi yeye? Hapa kwa mbuzi. Hao ni wewe. Twende tujoma rao hiyo. Ishini tao turudi tao. Rudini tao. Weka diari, weka ndani. Kaitani, mwambie kate. Mwambie kate. Twendeni pamoja maana yote. Mwambie kate. Unasikia? Kata. Nazima. Maafisa hao wa polisi pamoja na waandamanaji katika barabara ya Jogoo
ambapo hivi sasa maandamano yanaendelea, lakini polisi wanaendelea kupambana na waandamanaji, wakitupa vitoa machozi kwa waandamanaji na wakizuia waandamanaji kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Hapo awali pia tuliona kwamba polisi walikuwa wakizozana na wanahabari, ambapo wanahabari walikuwa wanataka kuchukua zile picha zikiwa ni mbashara na hata kuchukua yale yote ambayo yalikuwa yanaendelea, lakini polisi wakiendelea kuzozana. Kumekuwa na mikwaruzo kidogo kati ya polisi na wanahabari, huku wanahabari wakitaka kuchukua zile picha zote na hali ilivyo, lakini polisi wengine pengine hawakuwa wanataka wanahabari waweze kuchukua hayo yote ambayo yanaendelea, ikiwa ni maandamano ambayo tunashuhudia katika siku ya leo, siku tarehe 20 mwezi wa Machi, ambapo maandamano ambayo yaliitishwa na kinara wa Azimio Raila ODINGA yanaendelea sio tu katika jiji la Nairobi, bali katika miji mbalimbali nchini Kenya, ambapo waandamanaji wamejitokeza kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha. Ni kilio ambacho Wakenya wamekuwa wakitoa kwa muda mrefu, ambapo tumeona hata wale Azimio ama mrengo ule wa Azimio wakiendelea kuweka mikutano kote nchini, ikiwa ni mikutano 24 sasa, kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha. Walikuwa wametoa makataa ya siku 14 kuwa na mjadala ama kujadiliana na serikali, lakini ambapo serikali, upande ule wa serikali, kuweza kuruhusu majadiliano hayo kati yao pamoja na ule upinzani, ambapo sasa kiongozi wa Azimio Raila ODINGA alitangaza rasmi kwamba maandamano yataanza tarehe 20 mwezi huu wa Machi, ambapo hivi sasa tumeona waandamanaji wakijitokeza. Hapo awali pia kinara huyo wa Azimio alikuwa amesema kwamba watakutana, ikiwa ni ratiba ile ya maandamano, watakutana katikati mwa jiji la Nairobi, ikiwa ni katika jumba la KICC, na kuandamana hadi katika ikulu ya Nairobi, ambapo wangewasilisha ile malalamishi yao kwa Rais William RUTO, ambapo walikuwa wanataka kufika katika ikulu ya Nairobi, lakini tumeona kwamba wamezuiliwa sana. Mapambano yanaendelea kati ya askari pamoja na wale waandamanaji, lakini maandamano hayo tunapoyangalia tangu asubuhi, wale waandamanaji wamekuwa wakifanya maandamano hayo kwa amani. Hatujaona vurugu yoyote ama waandamanaji wale wakiiba ama kuzua vurugu kati ya waandamanaji na wale ambao wamefungua maduka zao ama wale ambao hawajaingia ama hawaja kuwepo katika hayo maandamano. Hivi katika studio zetu tunaendelea kujadiliana kuhusu hali ilivyo na kile ambacho kinahitajika kufanyika hivi sasa nchini Kenya, huku akitoa maoni yake, akiwa ni mchanganuzi wa masuala ya siasa Cliff, akitoa maoni yake kuhusu masuala mbalimbali ambayo tumeweza kuyaona. Lakini hapo awali swali ambalo tulikuwa tumeuliza kwamba iwapo yale makataa na wakati ule wa siku 14 zile ambazo ziliweza kutolewa na kinara wa Azimio kuwa na majadiliano na serikali, iwapo serikali ingechukua nafasi hiyo, je, tungefika hapa tulivyo sasa, iwapo serikali ingechukua nafasi hile na kuweza kujadiliana na ule upande wa Azimio? Majadiliano yalikuwa kuhusu masuala yapi? Masuala ambayo yanashughulikiwa ama masuala ambayo hayashughulikiwi? Masuala kama 15 hivi, yakiwemo masuala ya kupunguza gharama ya maisha, yakiwemo kufungua zile sava, wakiwemo masuala ya ICC ama ile mahakama kuu ya kimataifa. Zile kesi kulikuwa na tetezi kwamba kinara wa Azimio alisema kwamba alidai kwamba Rais William RUTO alihusika katika mauaji. Hayo ni baadhi ya mapendekezo, hayo ni baadhi ya yale ambayo unataka serikali iweze kuongea na wao kuhusu masuala hayo, hususan masuala ya kupunguza gharama ya maisha. Sasa tumerudi tena kwa masuala ya gharama ya maisha. Wacha tuambiane ukweli. Ni vizuri kwamba tuambiane ukweli. Na nitarudia. I think this one is very interesting here. Yes. Feedback on our YouTube page. Glide Dollar says increase of taxes affects traders who ship their products inside the country. RUTO has increased school fees, removed capitation and help that affects parents at large and students. He says he doesn't understand why you're defending the government. Also, somebody here says
The sooner you open the servers, the more we will embark on our work. This is Nelly Atemo, and it also says, somebody else says that the Azimio La Umoja is actually using people to set, push their own agenda and things like that. Exactly. So here's what I'm saying. To that person who's talking about capitation and talking about increase of fees to institutions and thereabout. There's a lot that goes on into that. I'm in another forum that really is pushing for education reform, so I don't want to comment on that for now. But we talk about, or he had asked a question. He had asked a question about the 14 days ultimatum. You're giving somebody an ultimatum, and whatever that you are stating that you want discussions on are things that, for sure, are things that are really neither here nor there. Okay. In terms of when you're talking about the ICC cases, then you're telling that person, let's sit down and talk about your case, which was dismissed. Okay, that's why we got back to the issue. We can't do that. We look at all the issues that they had presented. Yes. And focus on this one that touches on exactly, almost because every now, Kenyan. Because now that one will push your political agenda nicely because it affects the masses. And then you're pushing it to the masses without telling them the entire truth of how we got here. How did we get here? What is the journey? How did we get here to this point that we are now pointing an accusing finger? How did we get here? Can you now explain that to the Kenyan, the kawaida Kenyan? Okay? Explain that to him or her. Okay? Tell them the reason why we got to this point where we have high cost of living is ABCD. This is how we started, this is how we are ending. RUTO has just been in for hardly 6 months. And then you're telling him, like, bad leadership, he doesn't, he's just stamping. Boss, what has he just stamped? He has just told you he's not going to talk to you, or he's not going to have a discussion based on your own, like it is going to just benefit you. Okay. Because he understands this person. They've worked together. The issue here, I believe, it's what was promised during the campaign, because there was a little bit of a short-term kind of promises when they were actually running during the campaign. They said, in this particular time, we have a period, in 100 days, this is exactly what we would have done. But now you come into office and you're counting the days that they had mentioned during the campaign, the promises they made during the campaigns, and you can't, put that to, you can't actually pin it somewhere. You're like, okay, so this is the timeline that you gave, but right now you're asking for more time. No, 100 days is normally everybody's in the manifesto. Everybody is saying in 100 days, in 100 days. Let us understand something. Okay. So do you blame Kenyans for let us understand something. Let us understand something. Tafadhali, tuweke siasa kando, tuweke the truth kando. When you're told, for instance, when a politician comes and tells you he's going to build a bridge where there is no river, and then you want him to build that bridge there. This is politics. That is what they did. There are things which were political, promises which were political, which every politician made. Every politician made, including the one calling them for Maandamano. All right? But now it didn't go their way. Okay? So let us heal and move on. Let us solve things through the right channels. And what RUTO has said, what the president has said is this: he will follow the law as is, right? He'll push things based on the law, right? So let us push things legally. Let us not try to get in through the back door. Because this happens, then the next time you see RAILA in government, who benefits? Listen, I am still going back to how... Then there is peace. So you are saying, this is peace now. Then again, after 10 years, we do another one, another Maandamano. No, we have to put a stop to this. It has to stop. Like, it has to stop. We cannot be bullied. Let me go back to what Lame asked earlier on, in terms of, you say... Stop allowing bullies. Yes,
stop allowing bullies, but if the bullies decide to take to the streets and make it something that is very... stop allowing the bullies. It's something that is going to last for quite a while, then who's going to suffer at the end of the day? So what happens? How do we solve this issue then? Because coming to the table and having a conversation before we get to the streets was not off the table itself. Right now we are on the streets. We have no idea whether it is going to be a one-time thing or it's going to last weeks or months or days. We have no idea. So how do we then stop this? How do you want to stop the person that is calling for this for these demonstrations? How do you do that? I think I'm not the best person to ask that question, but this is what I can say, is that if you want to discuss or to have a discussion, then let that discussion be a discussion that is objective, that is not pushing your agenda. You get? Let it be a discussion that recognizes whoever that you're going to discuss it with. But you see, you've not even recognized the office, that this person is in office. You're still saying this person is in office illegally. And yet we've gone through all the processes. And then you want to have a discussion with that person. How then can that be? It's hard. It's hard to have a discussion with someone who doesn't recognize you. Then why are you coming to discuss? What are you coming to discuss with me if you don't recognize me? You get the idea? It is not just stamping when they are saying that. You get? It's not. But right now we are on the streets. We are on the streets. And yes, things have been got from the streets, but the things that make sense are going to be said. And the things that are not making sense, even the international community will tell you, it doesn't recognize such. Yeah, that is for sure. But whoever that is funding this, they know themselves. No, hakuna mtu ambaye anafadhili nikitumai. Kwa sababu hizo ni tetesi. No, let me tell you. Hatujapata. You cannot prove like kuna mtu ambaye anafadhili maandamano. Hiyo ni kukana, hiyo ni kama kukana kwamba gharama ya maisha haiko. We are not saying that, and that is what when I'm seated here. Mbona unasema kwamba watu wanafadhiliwa na uoni kwamba watu wenyewe wanaweza jitokeza kuandamana kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha? Then you don't understand what this is. You cannot have a procession. You cannot have. You cannot have a demonstration politically or in Africa. Mbona useme Wakenya wamefadhiliwa kufanya hivi? Because that is it. There is someone funding this. Yani uoni kwamba Wakenya wanaumia wenyewe? I agree. Na uoni kama Wakenya wako na uhuru, haki, uwezo na hata na hekima na busara ya kutoka nje na kuandamana? Then why don't they come out and vote? In numbers, in large numbers like this. Wakenya wanapiga kura, huenda wanapiga kura na tunadanganywa. Huenda. You see, I've been in this. I've run the race. You know that, isn't it? I've run the race. So when I'm talking this, I know I'm talking about things from the political side and also from the common mwananchi's side. Because whatever that goes on here, before you get these people to come out here, there has to be funding. Somebody has funded this. and this one is not a secret now, because you had the leader of majority in parliament saying it. They have evidence to that. Tuliona expose za hapo awali ambapo hata Cleophas Malala alikuwa anasema kwamba kuna ambaye ni mwanasiasa mmoja tu hapa nchini Kenya ambaye hahitaji kufadhili maandamano ama hahitaji kufadhili mikutano yake ya kisiasa, na akasema kwamba ni kinara wa Azimio Raila ODINGA. Na ndio sababu tumeona, kwa sababu hawa ni wafuasi wake wamejitokeza, hata picha ambazo tunaziona hivi sasa ikiwa ni katikati mwa jiji la Nairobi na ni wengi tu. Unajua kwa nini nacheka? Nacheka kwa sababu wakati unaponiuliza hivyo ama wakati unaposema hivyo, basi nashangaa kwamba wewe hujui kuna ile kitu ambayo inaitwa perception, ambapo in order to create this perception there is a number that you have to facilitate. You get the idea? You get 1,000 people, facilitate them. The rest will think that people are thinking this way. So they will join in. You get the idea? It is what they use, the tactic they use during campaigns. It is that simple. But we are not blind to the fact that gharama ya maisha iko juu, ndio hatukatai, lakini tunasema kwamba
ipe serikali muda ifanye kazi yake ya kulainisha masuala haya. Hatuhitaji hii hardly 6 months into government and then we are seeing this. That government will grow defensive. And trust you me, it would want to also show muscle. Lakini sasa wakinapofanya hayo yote, nani anaumia chini? That is the question you need to ask this person who has called for this, because he knows. Hapana, hata serikali iko na maswali ya kuulizwa. Kwa sababu hatuwezi uliza upande mmoja. Unajua cha msingi ni kwamba all parties have to answer. Baada ya haya yote kufanyika, mwananchi wa kawaida ndiye anayeumia. Exactly. Now, does that mwananchi wa kawaida understand that aspect or that bit? Do we understand that bit? Hebu nikuulize, ni jukumu la nani kupunguza gharama ya maisha? Ni jukumu la nani? Serikali, kazi ya serikali. Kazi ya serikali ni kwamba iweze kutengeza mahali ambapo kila mtu, kila Mkenya anaweza fanya kazi yake vizuri, anaweza pata mapato. Naona? Anaweza kajikimu kimaisha. Lakini lazima huyu Mkenya pia ajitokeze akafanye kitu. Asije akangoja serikali. Hatujafika hapo. Hatujafika mahali ambapo kama tuseme kule Amerika nasikia kwamba watu the unemployed huwa wanapewa kitu kila mwisho wa mwezi. Hatujafika hapo. Hapa Afrika ama hapa Kenya basi mtu lazima atoke ajitume. Labda kinara wa Azimio alikuwa anampendekeza kwamba 6,000 zile. The promises. Anyway, what I'm saying is this. Kwa sababu let us the buck stops with the government. That is the truth. With the buck stops with the government. Is it doing something? Hakuna vile. Is it doing something? Baada ya miaka 5 hakuna chochote ambacho yule ambaye ni rais wa nchi yetu ya Kenya, Rais William RUTO, ataambia Wakenya kwamba si kufanya kazi kwa sababu watu walikuwa. Ndio hivyo, na ndio maana anasema nipe wakati mimi nafanya kazi yangu. Na ndio maana yeye ni mchapakazi tu, anaendelea kuchapa kazi. Kazi ambayo amtaki kuona, ambayo wala ambao mnataka tu watu wenye wanatangaza na kusema piga picha nimeleta unga, piga picha nimekupatia unga. Lakini short fixes, quick fixes are not going to help this country. This country is going to be helped by long term solutions. Mheshimiwa, ningependa kukuuliza swali moja tu, na ningependa tu unijibu, unipe, give me one project for 7 months, just one project that our president William RUTO ameanzisha hapa nchini. Just one project ambayo itafaidi mwananchi wa housing project. Project ile ilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta kitambo. Ile ilikuwa alianzisha hiyo gas plant yenye Kolamu. Ile kidogo Mheshimiwa, ni vizuri tuweze kuulizana ukweli kwa sababu sisi ni wanahabari na tungependa kwamba wananchi waweze kujua. Hata wewe uko na nafasi hii katika runinga kuzungumza masuala yote ambayo unaweza taka, lakini ningependa kwamba uweze kueleza, tuweze kujua kwamba ni muradi gani hata mmoja ambao rais ameanzisha ambao utasaidia Wakenya. Muradi ambao unaona kwamba tuseme kwa mfano serikali ya Rais Kibaki kwa siku zile 100 katika serikali walianzisha elimu ya bure ambayo ilifaidi Wakenya wakiwemo hata mimi, hata wewe ambao umekaa hapa. Ya bure hapana, ya bure si mimi sikusoma elimu ya bure. Tafadhali tusije tukafikiria miaka yangu ni labda kuna wengine ambao wafaidi. Mimi elimu ya bure sijafaidika mimi elimu ya bure. Serikali zozote Afrika hata kote duniani. Kwa hivyo Kenya is not unique in any way whatsoever. Serikali zozote katika zile siku 100 ofisini wanakuwa na kikao na wanahabari, wanatoa yale ambao walikuwa wameahidi wa Kenya na mipango ambayo wameweka na yale ambao kuna uwezo wa kuyafanya katika zile siku 100 watakuwa wameyafanya, ambayo ni masuala yanayogusa Mkenya ama mwananchi wa nchi yeyote moja kwa moja. Hapa nchini Kenya, mbali na kutoa ruzuku kwa mbolea peke yake, hebu nipe jambo ambalo serikali hii imefanya ama ni ahadi za yale ambao watafanya kwa siku sasa hivi. Sasa ni miezi 7 tunaingia miezi 7. Lame, nadhani swali hili ni
bora niliache nisije nikalisisitiza ama nikaweka msisitizo kwa swali lenyewe, kwa sababu yale ambayo yamefanywa hakuwezi kuwa hamna kitu ama hamna lolote, kwa sababu tunaona kuna mfano hii mambo ya kurudisha bei ya gas chini. Kuna hiyo plant ambayo imefanywa kule, imeshinikizwa na serikali, sukumwa na serikali. Kuna hii mambo ya housing, low cost housing ambayo pia ipo, unaona, na mambo ambayo kuna mengi ambayo yamepangwa, lakini mengi ambayo yamepangwa ni yale ambayo hayawezi kuwa yanatimika kwa muda mfupi ama kwa muda wa siku 100. Na ndio maana tunasema hivi, tafadhali ipe serikali muda ambao hata wenyewe wamesema nipe miaka 3 nitakuwa nimesafisha haya ambayo yamefanywa. The mess that is there nitaweza kusafisha, nipe tu miaka 3. Naona sasa, kisha kutoka kwa hiyo miaka 3 tukifika pale tuulize swali kwamba miaka 3 ni sawa, sasa ulisema utafanya hili, utafanya hili, utafanya hili. Naam, mtazamaji, hayo ni masuala ya uchanganuzi ambayo yanaendelea katika studio zetu, lakini katika ile mitaa ya katikati mwa jiji la Nairobi, waandamanaji wanaendelea kumiminika, ikiwa hivi sasa ni karibu kama dakika 12 kuelekea saa 7 kamili, ambapo tumeona waandamanaji wengi tu wameendelea kumiminika katika jiji la Nairobi, katikati mwa jiji la Nairobi. Picha ambazo umeziona pale, wanahabari wetu wakijaribu kutupatia ni yapi ambayo yanaendelea katikati mwa jiji la Nairobi, akiwemo pale ni mwanahabari wetu Shadrack Kareria, yani Ketanyi, wakiendelea kufuatilia ni yapi ambayo yanaendelea katikati mwa jiji la Nairobi. Kwa hivyo ni maandamano ambayo sio tu yanafanyika katika jiji la Nairobi, bali hata kote nchini. Nimeona pale katika mji wa Kitale ambapo waandamanaji wamekuwa wakizozana na maafisa wa polisi pale katika mji wa Nakuru, mji wa Kisumu pia hali ni hivyo hivyo. Lakini katika mji wa Mombasa hali ni tulivu na hakuna dalili zozote za maandamano. Katikati mwa jiji la Nairobi magari mengi yameweza kuondolewa pale na shughuli za biashara haziendelei. Waandamanaji wameminika katika mitaa ile na tumeona polisi wakiendelea kupambana nao, wakitoa ama wakitupa vile vitoa machozi kwa waandamanaji. Kwa hivyo hadi sasa hatujamuona kinara wa Azimio mahali popote pale katika jiji la Nairobi, ama yeyote ambaye ni kiongozi wa Azimio akiwemo Kalonzo Musyoka na Martha Karua, hatujawaona. Lakini tumeona wale ambao ni wabunge pamoja na hata maseneta, akiwemo seneta ambaye ni kiongozi wa wachache na mbunge wa wachache pia wa ndani, wameweza kukamatwa na polisi na hata kupelekwa katika kituo cha polisi cha Central, ambapo wanazuiliwa hadi sasa, huku katibu wa ODM ambaye ni Sifuna akiendelea kukashifu hatua hiyo. Kwa hivyo ni kamata ambazo zinaendelea katikati mwa jiji la Nairobi, huku polisi wakiendelea kutoa ama kitupa vitoa machozi na waandamanaji wakiendelea kuimba nyimbo zao, lakini waandamanaji wenyewe wako watulivu na kuna utulivu katikati mwa jiji la Nairobi, manake hatujaona vurugu yoyote ama waandamanaji wakiiba ama wakipigana na wale ambao hawaandamani. Yale ambayo tunaendelea kufuatilia kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, tutaendelea kukupasha taarifa hizo na picha halisi kadiri tunapoendelea na hata na mazungumzo hapa katika studio zetu. Just before we continue, maybe the members of parliament allied to the Azimio coalition, that is the senators and also MPs, just earlier on they were giving a statement, talking to the press at the National Assembly, or rather Bunge buildings, where I want to quote what Edwin Sifuna says: "We would have arrived at State House by now and the country would have resumed normal operations. We will provide further instructions on future Maandamano, including the 6th." So I don't know this statement, whether it means they're retreating right now and this is it for the day, or I don't know, I'm not sure. Okay.
Sasa na hata katika ile Twitter ya Ledamo Lekina ambaye ni seneta katika kaunti ya Narok anasema kwamba anaambia ile serikali kwamba waweze kujitayarisha kwa maandamano ya siku 14 mfululizo katikati mwa jiji la Nairobi, ambapo sasa wanaendelea kusema kwamba wanashinikiza serikali kuhakikisha kwamba gharama ya maisha imeweza kupunguzwa na hata yale ambayo ama zile nyadhifa za IEBC ama uteuzi ule ambao wa nyadhifa za IEBC wanaupinga uteuzi huo, na wakisema kwamba usitishwe hadi pale watakapokuwa na majadiliano katika mitandao ya kijamii. Naona hayo ambaye yakiendelea katikati mwa jiji la Nairobi, lakini si hapa tu ambapo maandamano haya yanaendelea kufanyika, lakini hata katika Afrika Kusini ambapo tumeona waandamanaji Afrika Kusini, polisi wakiwakamata waandamanaji wakitupa vitoa machozi, ambapo ni maandamano pia ya kushinikiza kupunguzwa kwa gharama ya maisha katika Afrika Kusini. Ni yale ambayo yamekuwa yakiendelea sio tu Afrika Kusini, lakini hata katika nchi ya Nigeria, katika taifa la Tunisia. Ni maandamano ambayo yanaendelea katika nchi ya Ufaransa. Kwa hivyo tuseme kwamba ni wimbi ambalo linaendelea kupiga Afrika na hata katika Ulaya, ambapo tumeona maandamano na ni gharama ya maisha kote. Kilio ni kuhusu gharama ya maisha katika nchi ama taifa la Nigeria, ni kuhusu uchaguzi uliokuwa umepita, wakisema kwamba uchaguzi ule haukuwa wa haki na uwazi. Kwa hivyo ni wimbi fulani ambalo linaendelea kupiga Afrika kote, wimbi ambalo lina maandamano. Vile litakavyoisha na athari zake ni katika maisha na katika ukawaida wa maisha, sijui itakuwa ni vipi, na lengo lake ama makusudi ya maandamano haya katika nchi ama katika taifa la Afrika sijui ni lipi, lakini ni yale ambayo tunaendelea kuona katika mitandao ya kijamii na hata yakiendelea hivi leo. Right now, Junat Mohammed says during that particular press, I said today was just a rehearsal, the real one is yet to come. And thus, this one just stressing on what Edwin Sifuna said, that they are going to give further instructions in regards to what is going to happening as far as demonstration and protest is concerned. They say our protest, or rather Maandamano, was scheduled to be peaceful, but we have seen police interfere in the process. They tried to strangle me in the streets. This is Edwin Sifuna as he was addressing the press at Parliament buildings with other leaders allied to the Azimio coalition, and yet we do understand that we haven't seen Raila Odinga, although earlier on he had tweeted that naona kazi imeanza, tuko njiani. We have no idea whether he's still going to make it. Looking at what this press statement says from these particular leaders, it seems that they are calling it a day today after the two of their members, and some of their members rather, have been arrested and are now in police custody. Also in Nakuru, we also saw that former Nakuru County Assembly Speaker, who is Joel Kairu, and ODM chairperson has been arrested in that particular county. Miruka, sorry, was arrested. We also saw similar things happening in different parts of the country. We're talking about Kisumu, where protesters were dispersed by using tear gas by the police officers. Some have been arrested in regards to the same. Na hata katika Kibra ambapo tumeona wengi tu waliweza kujitokeza kwa ajili ya maandamano, lakini polisi waliweza kuwazuilia na wengi wamejeruhiwa kupitia maandamano hayo na kupitia kwa mapambano kati ya polisi na waandamanaji, ambapo polisi waliweza kuwazuilia wale waandamanaji wasitoke katika sehemu ya Kibra, ambapo kinara wa Azimio Raila Odinga ako na wafuasi wengi, ama wale wanasema kwamba wafuasi sugu waweza kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Walikuwa wameshajipanga, na ni wengi walikuwa wameshajipanga kwamba waweze kutoka pale katika sehemu ya Kibra na kuingia katikati mwa jiji, lakini polisi wakaweza kuwazuiliwa pale. Katika kaunti ya Kisumu ama katika mji wa Kisumu, naona kwamba wengi tu waandamanaji waliweza kujitokeza na polisi wanaendelea kuwazuilia, manake wale waandamanaji wa Kisumu wanataka kufika katika ikulu ya rais ambayo iko katika jiji la Kisumu. Kwa hivyo polisi wanaendelea kutoa ama kutupa vile vitoa machozi kwa waandamanaji katika kaunti ya Kisumu. Kisumu nako kumewaka sana, waandamanaji wanaendelea kumiminika katika mitaa ile ya Kisumu, ambapo polisi wanaendelea kupambana nao wakitupa vitoa machozi kwao na waandamanaji wale wakitupa mawe
Kisumu nao wanatupa mawe kwa askari. Kwa hivyo ni shughuli tu ama mapambano ambayo yanaendelea katika kaunti hiyo ya Kisumu. Katikati mwa jiji la Nairobi ni vitoa machozi tu, tear gas kila sehemu. Manake waandamanaji wanajaribu kufika katikati mwa jiji la Nairobi na wanajaribu kuvuruga shughuli za kila siku katika jiji la Nairobi, lakini duka zote zimefungwa. Hakuna biashara ambavyo vinaendelea katika katikati mwa jiji la Nairobi, huku polisi wakiendelea kupambana na waandamanaji. Hizo picha ambazo mnaendelea kuziona katika runinga yetu ni kwamba wanahabari wetu wanaendelea kufuatilia hali ilivyo katikati mwa jiji la Nairobi, lakini Wakenya wanaandamana kwa sababu ya gharama ya juu ya maisha, huku wengine wakisema kwamba serikali iliweza kutoa zile ruzuku kwa bidhaa muhimu ama bidhaa vya kimsingi kama vile unga, kama vile petroli, kama vile gesi. Kwa hivyo waandamanaji wamejitokeza kushinikiza serikali kupunguza hali hii ya maisha humu nchini ama gharama hii ya maisha humu nchini. Ni maandamano sio tu yanafanyika katika nchi ya Kenya, lakini ni maandamano ambayo yanaendelea katika mataifa mbalimbali Afrika, huku wengi wakishinikiza serikali zao kupunguza gharama ya maisha. Iwapo maandamano haya yataweza kuzoa yale ni faida ama matokeo ambayo ama suluhu itakayohakikisha kwamba gharama hii ya maisha imeweza kupunguza, itakuwa ni swala ambalo ni la kuvutia na la kusubiri sana tuone kwamba iwapo suluhu itaweza kupatikana. Kulikuwa na makataa ya siku 14 ambayo yaliweza kutolewa na kinara wa Azimio Raila Odinga kwamba waweze kuwa na mjadala ama majadiliano kati ya upinzani na serikali kuona kwamba ni vipi wataafiki kupunguzwa kwa gharama ya maisha, jambo ambalo halikufanyika, ambapo sasa kinara wa Azimio alipata nafasi ya kuweka msingi wake wa maandamano haya ambayo tunashuhudia, wengi tu wa viongozi wa Azimio wakisema kwamba haya ni mwanzo. Manake kuna maandamano ambayo yanayokuja, akisema Ledama Olekina ambaye ni senator wa Narok, akisema kwamba watakuwa na maandamano ya siku 14 mfululizo hapa mbeleni kushinikiza serikali kusikiza matakwa ya upinzani. Okay. All right. Also in Kakamega, we've seen footage of people just making their way, protesters rather, making their way to this Kakamega Central Business District to, show support for this mass action that is going on in different parts of the country. But in Kakamega, it's a little bit different. There's not that exchange between the police and the protesters. We can see actually footage of those police standing by the side and just making sure that everything is done according to the law. Also, different parts of the country just experiencing the same. Some people get themselves in the wrong side or with the police officers, where some are being arrested for participating in the same border riders in different parts of the country, being caught in between protesters and the law enforcers and being arrested, and their motorcycles actually being taken away. We've seen also journalists, members of the Fourth Estate, being pushed around as they try to cover this particular event. So it is, there's a lot of action happening, but also just coming back to the issue to do with what the members of Parliament and the Senate, allied to the Azimio side, are saying that, we'll give instructions in regards to this in the coming days, and moving forward, what is to be expected. Just like Lamek said, 14 days of, protests and things like that. So I don't know whether we are calling it, do they call it a day today? Sijui, by extension, they are calling it a day, but they are the ones who have their plan. Okay. They have a plan because they should be having a plan of how to sustain this. But in order to sustain a mass demonstration, which is not one that is going, like you don't have, it's not a unanimous, more or less, decision by the citizenry to actually do what? To demonstrate, right? It is one faction which is saying this, yeah, okay? So we are getting like, that faction's funds are the ones who are actually going to be on the streets. It's not something that is unanimous, like it's the country which has decided to do this. So it is very hard for this to be sustained. That is one thing. Because to sustain this Maandamano, then somebody has to wake up, feed, and then go, you have to feed these people.
at the end of the day, because it is not something that is unanimous. If it is unanimous that the country has said, we want these people to go, or this has been done, we have felt like we are in pain, like as a country, but you get that now this one is one-sided. It's the opposition which has called for this, you get? And then they need to have a plan. They have a plan. They must be having a plan of how to sustain these particular demonstrations. Okay. You get? Looking at what has transpired today, both here in Nairobi and different parts of the country, and what we have been covering all morning. Yes. Would you say they have achieved whatever agenda they had set? This was, backfired. To me, or in my opinion, they have achieved their objective. The objective was to paralyze whatever businesses, operations of the day. Most of the people, as much as they may be there, some businesses, as much as they may be open, others, as much as they may have opened and then closed, then we can say that to them, I said here last time when I was here, I said that the main objective of an opposition in Africa is actually to destabilize a sitting government. Make sure that they are not seen to be doing something, right? So this, to the opposition, they have achieved something, as much as it's not entirely everything that they wanted to achieve, but they have achieved something. That's what I can say. All right. Yes. Before Lamek comes in, I just want to ask the absence of the leaders of this particular formation. Yes. What does that speak to the people themselves, the supporters? If you call us again to come out in large numbers the following day and you're nowhere to be seen, we have no idea what has happened to you. So far, it's not that you've been arrested and things like that. What does this speak to the supporters of this Azimio coalition? Because initially, the leaders went across the country, calling them and telling them, tukiwaita mtakuja, we will be there. But right now, they were on the streets, and the 3-4 leaders were nowhere to be seen. So what does this speak to the people themselves, the supporters? One, from my end, if I decide to actually do this honestly, then I would say that it speaks volumes. It says that you're preaching water and taking busa. You should be here with us, but you're not. But on the other hand, you cannot just come like that. Raila Odinga is not a small person. This is a person who has security briefings also, as well, in his own right, okay? So they know what the government has planned to counter, how the government has planned to counter these particular demonstrations. And then there is that is information that is given, like it's either, yes, you can go, it's okay for you to go, it's not dangerous for you to go. You get? Raila is not a small person, right? So he can't just come. So that is why, again, it goes back to what I was saying. These people are not doing it for you. They are doing it for them. Understand that, for starters. Because then he should come regardless of the situations. But now he has been told, don't go. It may be bad. Maybe. I don't know. I'm just saying. Okay? So that, in a nutshell, then sends a message to the fans or to the supporters that he is this guy. We may die for him, but he may not be there with us. You get? But this is where we say mgala muwe na akiumpe. Raila Odinga has fanatics, people who don't care. Provided Raila said it, they will come out. Akwe hapo, asikwe hapo. They will come out. He has said it. You get? And that is why we are saying Raila holds a very powerful position in the politics of Kenya. And all he needs to do is just to be a statesman and tell his people truth. Like, this is how we want to go. And trust me, he has a fanatic base that you will see people there. And they will come tomorrow. If he says, inaendelea tu,
They will come tomorrow. Okay. They don't care whether he was there or not. All right. So that's the other aspect. Ukweli unataka, ukweli ambao unataka, makweli ambayo unataka Raila waambie watu ama wafuasi wake ni gani? Ni kwamba masuala haya yote ambayo anayauliza yanaweza kusuluhishwa kwa maongezi, na si maongezi ya kwamba yeye anataka chochote. Ni maongezi ya kwamba tuweze kusuluhisha masuala ambayo yanatuumiza sisi kama wana Kenya. Lakini si aliweza kupatia serikali lakini muda. Sasa yeye anapatiana yale, anashinikiza mambo ambayo yanamsukumia ama ni yeye anasukumia ajenda yake. Unaona? Kwa hivyo ndio maana nasema kwamba aweze kuambia wa Kenya kwamba na aweze hata kusema kwa siku moja, kwa sababu hakuwezi kuwa kwamba wewe hujafanya chochote ambacho kinamfurahisha yeye. You know? Lazima yeye akifanye ndio kikuwe kizuri. Unaona? Kubali tu. Unajua kuna wakati ambapo unasema kwamba yeye ndio maana Waswahili wakasema mgala muwe na haki umpe. Hakuna kile ambacho, yani hakuna kile ambacho serikali hii imeweza kufanya hata kimoja, basi hata kidogo tu hivi ambacho yeye anakiona kwamba hapa yenyewe kusema kweli hapa yenyewe wamefaulu. Lakini kwa sababu anajua akisema hivyo basi wale wangwana ambao wanamfuata blindly tunasema wataweza kufikiria kwamba amewaruka. Hakuna je, haitakuwa kwamba ni bora zaidi ama it is not fair kwamba uweze kusema kuna watu ambao wanafuata kinara wa Azimio blindly, nao ni wafuasi ambao kuna akili zao? Ndio maana nasema kuna wale ambao wanamfuata blindly na kuna wale ambao wanamfuata na akili zao. Na wale ambao wanamfuata na akili zao tumeweza kuwaona wakimwambia kwamba mzee, hapa mbinu hii haitotusaidia sisi kama wana Kenya ama kama wa Kenya. Na hao ndo maana ndo wale ambao ameambia nyinyi sasa tokeni, siwahitaji hapa. Kama usemi ndio kwangu basi siwahitaji. Sijui kama tunaelewana hapo. Sasa unajua yale matakwa ambayo Azimio wanataka ni pamoja na kufunguliwa kwa sava kwamba kulikuwa na ule uteuzi wa makamishna wa IEBC kwamba uweze kusitishwa hadi pale watakapokuwa na majadiliano, mazungumzo ya pamoja, uweze kuafiki ni akina nani ambao watachaguliwa na hata ile kamati ya kuchagua wale ambao watakaochaguliwa kuchukua nyadhifa hizo za tume ya IEBC, pamoja na kupunguzwa kwa gharama ya maisha na matako mengine yao. Lakini hebu na tuzungumzie hili swala la wale ambao ni timu, ile timu ambayo ni makamishna watakaosimamia IEBC na uteuzi wake, mchakato mzima wa uteuzi wake. Je, uone kwamba ni vizuri pia wale ambao ni wapinzani waweze kuwa na sauti yao katika uteuzi huo? Unajua mambo haya yote yako katika constitution hapo. Mambo haya yote, jinsi ya kuteua makamishna, jinsi ya kufanya mambo yote ambayo yanahusu independent institutions or independent bodies, it is all covered in the constitution. And if you go back to the constitution, basi utaona kwamba hawa ambao serikali inataka kuafikia one timeline ya kuchagua watu, two iwe kwamba the Independent Electoral and Boundaries Commission is constituted as it's supposed to be, three, it is following the process, right? Lakini tusije tukaambiwa kwamba kama mimi basi sijasema watu fulani wakue pale, basi hiyo process isimame. Kwa nini? Unajua sasa hapo ndio tunaangalia, tunasema kwamba tunafanyia mtu mmoja kazi hii Kenya ama kila mtu ana uzito? Kila mtu anaweza kasema kitu na kiwe ambacho kinafuata sheria. Tusije tukafanya mambo nje ya sheria, na ndio maana tunasema kama kuna uchaguzi wa commissioner, hawa hawajawachagua commissioner wakaweka, wamesema basi tufanye nini? Tufuate procedure.
Na kufunguliwa kwa sava, je, kutasuluhisha haya yote tusiyaone? Manake sava nazo ni kuna shida gani ya kufungua sava? Si Ruto ambaye atafungua sava mwanangu. Si Ruto. Kile ndio rais. Si Ruto atafungua sava. Sava inafunguliwa kwa minajili gani? Sava inafunguliwa kwa ifunguliwe basi ndio tufanye nini? Tushapita. Wakati huo tushapita. Sava walisema ifunguliwe, Supreme Court ikasema vipi? Fungua yale ambayo mnaweza fungua. Ikafungua. Kesi ikaisha. Sava tunafungua tena ya nini? Sasa hayo ndio mambo ambayo yanatuharibia wakati sisi ambao tunasema tunataka tuendelee na kazi, tufanye kazi. Sasa wewe unataka kuturudisha nyuma kule. Tuweze kuongelea sava. Ungekuwa wewe ni rais hivi sasa, ungefanya aje swala hili ili kukomesha haya yote ambayo tunaendelea? Unaona? Ni kuwaruhusu maafisa wa polisi waweze kupambana? Cha muhimu ni kwamba unafaa kuelewa kwamba kucontrol masses. Ukiwaacha wajazane pale itakuwa vigumu kuwa control hiyo mass. Kwa hivyo itabidi, mimi si askari, sijui, lakini nafikiri kwa ile akili yangu ya communications, nafikiri ni bora usiache watu waweze kumiminika pale. Itakuwa shida kucontrol watu kama hawa. Ili hali katiba imeweza kuwaruhusu watu waweze kumiminika hata kama milioni 10. Afrika hatuwezi fanya hivyo. Na katiba imeruhusu. Tukubaliane. Na katiba imeruhusu. Je, huo sio uongozi wa kihewa? Nyinyi tembea, demonstrate pale, lakini tunawajua na tunajua mpango ni upi. Mbona katiba basi ikaruhusu? Katiba imeruhusu, nyinyi mmefuata. Si katiba imeruhusu. Wao wamefuata. Mbona wanaanza kupigana mambo ambayo yanafanyika? Kupigana hivi leo kumekuwa na wafuasi wale wakiandamana kwa amani. Polisi wametoa machozi. Amani iweze kudumu maisha. Tunataka amani idumu. Je, kuna swala fiche katika haya yote? Kwa sababu wenda unajua kuna vile lazima tuweze kuelewa. Kuna wale ambao wanamanaji wanaoandamana kushinikiza serikali kuangalia mahitaji yao. Yaani wanaandamana kwa maslahi ya maisha yao. Na kiongozi wa nchi yeye anatetea wadhifa wake. Kuna tofauti. Hatetei wadhifa wake. Anatetea nini? Maana sasa hivi mahali ambapo ameketi, yani sasa hivi anatetea position wote. Lakini waandamanaji wanakuja, they are coming for their destiny. It's a date with their destiny. Na rais na yeye anatetea uongozi wake. Kuna tofauti. Ingekuwa ni unanimous, na nimerudia hiyo baba. Nimesema ingekuwa unanimous kwamba Wakenya na mbona Amwaya anacheka sana? Mbona moyo ucheke? Amwaya anajua kwamba hapa kuna kitaeleweka hapa. Amwaya, mbona ucheke? Mbona ucheke? Tuko na dakika ngapi tumalize show? So let me take your feedback here. Esther Jorai says the streets of Nairobi are very clean. Just Tiagas kidogo na mbio, zero traffic. I came, minded my business, and now my way easy peasy. Yes. Something else, let me just look at what you're saying on YouTube, and also I think Lamo will be checking a little bit of Facebook and Twitter in regards to this particular conversation and what is happening on the streets of Nairobi and different parts of the country, because you're seeing the Azimio la Umoja coalition-led protests are actually happening, taking center stage. Biko Kamau, this is on YouTube. Sasa biza kuna nai hoka sakuna kitu watauza. If this continues, watu wenyewe ndio watapambana na hawa goons. Yeah, exactly. Okay? Thank you. Okay, let me, if Kipkut says, I guess we should ask our brothers and sisters how life is in abroad. They are also complaining, so it's not probably agreeing that it's not just a Kenyan issue, it is a global issue. Dear citizens and residents of Kenya, please avoid war and remember the demonstrations will be there for a very long time too. This is Joyce Mora. Okay, so you're speaking some sensible things. This is Shadak, Shiranda Shadak, I believe, agree with you. Thank you. Cliff.
Okay, now this one is against you, man. Huyo amevaa blue lakini ni wa wheelbarrow. Yeah, we wear what we wear. We don't wear because somebody has told us to wear. Okay, now this is just thank you so much for your feedback. It's a lot of them. We can't actually, go through all that. We do appreciate it that we are having this conversation, and just also to tell you that different parts of the country actually experiencing this protest. People taking to the streets, wanting a difference when it becomes to how the government should be handling the issue when it comes to the cost of living. We've seen, Nakuru, actually some leaders being arrested here in Nairobi. Those leaders allied to the Azimio coalition saying that, giving a statement there, saying they'll be giving more instructions on when to do this Maandamano again or in future. We saw Edwin Sifuna, Junet Mohammed, and, accompanied by Millie Odhiambo, among other members of Parliament and the Senate that are allied to the Azimio coalition. All right. That does it. I think, Lamo? Ni kwamba namuona naibu rais Rigathi Gachagua yuko katika kaunti ya Mombasa ambapo amepokea chakula cha msaada kutoka taifa la Ukraine, ambapo amesema kwamba taifa la Kenya linapoteza shilingi bilioni 2, limepoteza shilingi bilioni 2 siku ya leo kwa sababu ya maandamano. Na akasema kwamba haya yote yatakapoendelea Kenya itakuwa ikipoteza sana hususan katika masuala ya kiuchumi. Na hayo tu ndio ambayo yamekuwa yakiendelea katika upande wa serikali. Hatujui kwamba Rais William Ruto atatoa ujumbe wake ama hotuba yake ama ile statement yake saa ngapi kuhusu maandamano haya, ama iwapo hatatoa. Hatujui kwamba yuko katika ikulu ya Nairobi ama alibaki kwake katika kaunti ya Uasin Gishu. Ni hayo tu kwa sasa. Na hivyo basi tutaendelea kufuatilia yale ambayo yanaendelea katika kaunti mbalimbali humu nchini, hata katika jijini Nairobi ambapo maandamano yanaendelea. Kufikia sasa hatujamuona kinara wa Azimio Raila Odinga ama Kalonzo Musyoka ama Martha Karua, na tukijua kwamba wabunge pamoja na viongozi wengine wa mrengo huo wameweza kukamatwa. Lakini wafuasi wale wa Azimio wanaendelea kupambana na maafisa wa polisi katikati mwa jiji la Nairobi, huku polisi wakitupa vitoa machozi. Nimshukuru tu ambaye amekuwa ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, Cliff, kwa ajili ya kufika hapa na kutoa mchango wako kwa mazungumzo haya na kwa yale ambayo yanaendelea kote nchini. Asante sana Cliff. Asante. Na kufikia sasa hapo tunatamatisha mjadala huu pamoja na kuangazia pale yale ambayo yanaendelea katika mitaa ya Nairobi, lakini tunaendelea kufuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba tumeweza kukupatia habari na yale ambayo yanaendelea kote nchini. Nimekuwa wako Lame Kaungo, tukutane tena wakati mwingine.